Πρώην βοηθός του Λευκού Οίκου καίει τον Ντόναλντ Τράμπ για την εισβολή στο Καπιτώλιο, μιλώντας στην επιτροπή της Βουλής των αντιπροσώπων. As an American, I was disgusted. It was unpatriotic. It was un-American. We were watching the Capitol building get defaced over a lie. Όπως δήλωσε η Κασίντι Χάτσινσον, ο Τραμπ οργίστηκε όταν του είπαν ότι δεν μπορούσε να ακολουθήσει τους οπαδούς του στο κτίριο και προσπάθησε να πάρει τον έλεγχο της λιμουζίνας ώστε να ενταχθεί στο βίαιο όχλο. Επίσης, ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών γνώριζε ότι οι οπαδοί του οπλοφορούσαν. I was part of a conversation. I was in the vicinity of a conversation where I overheard the president say something to the effect of, I don't effing care that they have weapons. They're not here to hurt me. Take the effing mags away. Let my people in. They can march to the Capitol from here. Let the people in. Take the effing mags away. Ο Ντόναλντ Τράμπ, σύμφωνα με τις διηγήσεις της Χάτσινσον, πέταξε πιάτα πιτσιλίζοντας με κέτσαπ τον τοίχο όταν έμαθε ότι ο Γενικός Εισαγγελέας είχε δημοσίως καταρρείψει τους ψευδείς ισχυρισμούς του για νοθεία στις εκλογές. I first noticed there was ketchup dripping down the wall and there's a shattered porcelain plate on the floor. The valet had articulated that the president was extremely angry at the Attorney General's AP interview and had thrown his lunch against the wall, which was causing them to have to clean up. So I grabbed a towel and started wiping the ketchup off of the wall to help the valet out.